வார நாட்களின் பரபரப்பான வாழ்க்கையால் மருத்துவ பரிசோதனைகளை தள்ளி போடுபவரா நீங்கள்? உங்களுக்காகவே அப்பல்லோ மருத்துவமனை ஆல்வேஸ் ஓபன் ஆல்வேஸ் ஹியர் என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் அனைத்து மருத்துவ சேவைகளும் கிடைக்கப் போகின்றன. அப்பல்லோ மருத்துவமனை சார்பாக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் வாரத்தின் 7 நாட்களும் வழக்கமான மருத்துவ சேவைகளை வழங்கும் வகையில் ஆல்வேஸ் ஓபன் ஆல்வேஸ் ஹியர் என்ற புதிய திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனைகளில் இனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் வெளிநோயாளி சேவைகள் முழுமையாக செயல்படும். Similarly, I did something like casualty. The day before the president was opened, what all I went through to open the hospital. 5 years of struggle. I came to Delhi first time as a tourist. Second time I came to Delhi to bring this major healthcare service to our people, and 100 trips. But then all that today is behind us. Number of hospitals, Apollo has hospitals, good hospital, then another 200-300 good hospitals in the country. So all of them are now following this. They all had, previously, the hospital had a board called casualty. So the night before the hospital was to be opened by our President of India, Dr. Singh, I saw the board. I went to them and then said, what do you mean? The patients are coming to you to become your casualty? So I changed the board to emergency. So the whole world has changed it to emergency. Well, like that, I think what we need is to think saying we are in healthcare and people should trust us. To be enabled for them to trust us, to what can we do to make things better. I'm happy to say the journey of 43 years has been very, very, makes me happy, makes me strong, saying that, today, India, no Indian need to go abroad. I think must have told you before, I'm a cardiologist. I came back from US, and when I came back, I could do everything that's possible in cardiology. But if we need to pay, the cardiologist can do only so much without intervention. Today, they can do intervention and do so many things, but that time intervention was not available. Only surgery was available. But people who couldn't, who needed that, very few could afford it. And I told the then Prime Minister, there are only 1 or 2% of the people whom the government and the rich can afford. But all other people are unnecessarily succumbing to this cardiac problem. And that's only, cardiac is only one problem, but we know now today, oncology is the biggest problem. But in all of these, I must thank, yes, they all say my daughters. It's not my daughters alone. It is the management team. It is the entire 125,000 Apollo family members and the 300 other good hospitals who have made this huge transformation in healthcare so that no Indian need to go abroad for any treatment. இதுவரை அவசர மற்றும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகள் மட்டுமே 24 மணி நேரமும் இயங்கி வந்த நிலையில் இனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் மருத்துவ ஆலோசனைகள், பரிசோதனைகள், தடுப்பு சுகாதார பரிசோதனைகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட சிகிச்சைகள் வழக்கம் போல் வழங்கப்படும். இங்க டயக்னோஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்கோ அது கிடைக்கும். ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ஸ் ஓப்பன்டா இருக்கும். So if you need to schedule a surgery, we can do that. ஏதாவது கன்சல்டன்ட்டை பார்க்கணுமா? நார்மலி கன்சல்டன்ட்ஸ், சீனியர் கன்சல்டன்ட்ஸ் won't come on Sunday. பட் நீங்கள் சண்டே அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கன்சல்டன்ட் who is on duty, who is on call, அவங்களோட ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அவங்க கட்டாயமாக இருப்பாங்க, உங்களை பார்க்க முடியும். But the most important is the whole checkup, the preventive health care. You must have checkups. இப்பெல்லாம் படிக்கிறீங்க, youngster, 29 years, 25 years old, heart attack, இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது. So, you must come and have your checkups. Apollo has checkups for every person in society. Our checkup starts sometimes only at 4,000-5,000 rupees, and it goes
as expensive as it can get. But we spend money over one dinner for a checkup. Why can't you just come? And now we're saying, please come on Sunday. So I don't think we can do anything beyond that, and we just want you to stay healthy and stay well. பணிபுரியும் மக்களின் வேலை நேரம் மற்றும் குடும்ப பொறுப்புகள் காரணமாக மருத்துவ ஆலோசனைகளை தள்ளி போடுவதை தவிர்க்கவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பல்லோவின் ஹெல்த் ஆஃப் நேஷன் 2026 என்ற அறிக்கையின்படி 25 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோரிடம் நடத்திய ஆய்வில் எவ்வித அறிகுறியும் இன்றி 26% பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தமும் 23% பேருக்கு நீரிழிவு நோயும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே நோய் பாதிப்பு தீவிரமடையும் முன் முன்கூட்டியே கண்டறியும் நோய் தடுப்பு பரிசோதனைகள் மிகவும் அவசியம் என மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். அவங்க மெடிசன்ஸும் எடுக்கிறாங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட 20 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ்க்கு மேலே அவங்க பெயினில் வாழ்கிறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ மெடிக்கல் ஜாயின் இந்த பிரச்சனையை எப்படி அப்பல்லோ அணுக போகுது? ஸோ ரொம்ப நன்றி உங்கள் கொஸ்டினுக்கு. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அப்போலோ இஸ் கெட்டிங் இன் டு த ஹோல் டிஜிட்டல் பீஸ், அப்போலோ இஸ் கெட்டிங் இன் டு த ஏஐ பீஸ். பட் அது இன்னைக்கு ஹெட்லைன் இல்லை, பட் நீங்கள் கேட்டதுனால நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். We are using the power of technology, we are using the power of worldwide and global knowledge to develop what is called the CIE. CIE is the Clinician's Intelligence Engine. ஸோ நீங்கள் நிறைய சிம்டம்ஸ் இப்போ கீன் பண்ணால் நீங்கள் இந்த மாதிரி டயக்னோஸ்டிக்ஸ் பாருங்கள், மேபி இதை மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அங்கே போய் பாருங்கள். அண்ட் இப்போ இங்கே நியூ எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் இப்போ கேத்லேப்ஸ், கார்டியாலஜி ஆன்ஜியோக்கெல்லாம் கேத்லேப், அது கூட இப்போ ஏஐ யூஸ் பண்ணி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்குது. இதை மிஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், இங்கே பங்க்சர் பண்ணாதீங்க. ஸோ யூஸிங் லாட் ஆஃப் டெக்னாலஜி to see that this misdiagnosis, this late diagnosis, we're trying to avoid that gap. And that is, I think, the best thing healthcare can do. Nariya vati, I've been asked this question, and all over the world, they say everything is becoming AI, and so what are you people going to do? What is the dependence? I always say that there is high tech. You need high tech. We have to absorb high tech to do something better. But we can never go away from high touch. And high touch is the intelligence of the doctor, the hands of the doctor, the way they diagnose. So if you take high tech and if you take high touch and bring it together and say, I'm doing this to serve people and the public, I think we've done a great job.